So just secrets like config map க்கு secrets க்கு என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா like config maps will be saving as a what you call non-sensitive data தான் நம்ம சேவ் பண்றோம். பட் சீக்ரெட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒரு டிபி கிரெடென்ஷியலையோ ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ற யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டோ நம்ம வந்து செக்யூர்டா சேவ் பண்ணோம். பட் ஆக்சுவலி இன் அப்ளிகேஷன் இல்ல செக்யூரிட்டி பர்பஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா most of the people, most of the organizations, they don't prefer to use secrets. Instead of that, they will use secret manager from AWS. Illana, they will use Terraform, Ashika Paul. The major, the render one like major player, we can able to store our secrets. But Kubernetes or a native solution, it's a secret. In the secrets, on the Inca save we have our architecture diagram, right? So, our architecture diagram, we have one component in master, what is it, control plane, we have etcd, right? And the etcd தான் வந்து உங்களோட secrets எல்லாமே like save பண்ணும். So, like config maps will, இந்த config map நம்ம சொல்றோம்ல, இது வந்து எங்க சேவ் பண்ணணும்னா உங்களோட cube systemல சேவ் பண்ணும். But secrets will save in, yeah, mean to say, in etcd database. So, இப்போ நம்ம AWS service use பண்றதுனால we can't able to save our we can't able to see where the particularly the says. ஏன்னா நம்ம we don't have access to our control plane. So நம்ம etcd பார்க்க முடியாது. But we can able to play with the secrets. என்னென்ன வழியா pay பண்ணலாம்? So we can inject uh, we can inject secret as a environment variable. ஒரு environment variable எப்படி நம்ம secret like ஒரு application push பண்ணலாம். Then volume எப்படி push பண்ணலாம்? Like most of the time எங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வால்யூமா தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லும் போது லைக் வாட் ரியலி தே யூஸ், ஓகே, வால்யூமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் ஒன் மோர் திங் வில் யூஸ் இமேஜ் ஃபுல் சீக்ரெட்ஸ். இமேஜ் ஃபுல் சீக்ரெட்ஸ் எதுக்குன்னா, ஸோ வீதம் நம்ம கண்டிப்பா வந்து பப்ளிக் ரெபாசிட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ண போக மாட்டோம். வென் வி ஆர் பில்டிங் அவர் டாக்கர் இமேஜ், வி நெவர் யூஸ் அவர் டாக்கர் இமேஜஸ் இன் பப்ளிக் ரெபாசிட்டரிஸ்ல நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம். இன்ஸ்டட் வி சூஸ் பிரைவேட் ரெபாசிட்டரி. ஸோ பிரைவேட் ரெபாசிட்டரில இருந்து நம்ம புல் பண்ணணும்னா வி ஷுட் ஹேவ் டாக்கர் போட சீக்ரெட்ஸ் வேணும். இல்லைன்னா இஃப் ஐ ப்ரிஃபர் டு யூஸ் இன் இகேஎஸ், ரைட், இகேஎஸ்ல இசிஎஸ்ல நான் இமேஜ் சேவ் பண்றேன், லைக் அங்க இருந்து நான் புல் பண்ணேன்னா ஐ ஹவ் டு புல் தட், ரைட். அந்த புல் பண்றதுக்கு தட் டைம் வி ஹவ் டு யூஸ் இமேஜ் புல் சீக்ரெட்ஸ். ஸோ இது எப்படி ஒன்னா பார்க்கலாம்னா, யூ கேன் கோ பண்ணிக்கிறேன் QCTL yeah, someone wanted to say something. யூஸ் பண்ணும்போது ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ரெக்கார்டிங் இல்ல ரெக்கார்டிங் ஓடிட்டு இருக்கான்னு கேட்டேன். ஓகே, இருக்கு so yeah, you go secret site okay. So before that, எந்தெந்த டைப்ல நம்ம சீக்ரெட்ஸ் இருக்கணும், there is one tabular column there. I will show you. Yeah, இதுதான் built-in type, like whatever we says, right? opaque just whatever we passing, right? ஒரு யூசர் நேமோ ஒரு பாஸ்வேர்டோ நம்ம லைக் சீக்ரெட்ஸ்ல ஆட் பண்ணும்போது, சீக்ரெட்ல யூஸ் பண்ணும்போது we use opaque. Opaque in the sense just arbitrary user defined data. So நம்ம டிஃபைன் பண்றோம்ல, like if I want to use this where is that yeah, if I want to use this data, right? So username, suppose I'm using admin, பாஸ்வேர்ட்ல admin பதிலா something like text ஒன்று கொடுக்குறோம்ல. So these are like arbitrary values. So நான் இங்க டைப்பே கொடுக்கும்போது opaque in the sense is like built-in user function, like built-in data type that suppose. So இந்த நம்ம எப்பவுமே கஸ்டமர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது we use that. In case if you want to use service account token, right, அந்த டைம் பண்ணும்போது we have to pass that type there. இந்த டைப் பாஸ் பண்ணுவோம்.
Here நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா லைக் டாக்கர் கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் டாக்கர் கான்ஃபிக் ஜேசன் யூஸ் பண்ணுவோம், தென் OPAC. இந்த டூ திங்ஸ் we mostly use in case if you want to save SS key, SSH key நீங்க சேவ் பண்ணணும்னா you can use this SSH hyphen auth key. Then when you are coming into data, right, you have to put your SSH key. Okay. பேசிக்கா இது எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னா லைக் when you are giving secrets, right, how data is getting saved, right, it will be saving it base 64 encode. Base 64 encode nothing but, so இப்போ நான் வந்து is like I want to encode, right, encode text. இதை நான் base 64 encode பண்ணிருக்கேன். So whatever value we pass, right, இந்த வேல்யூவோட it will save. ஸோ இதுலயே நம்ம ரெண்டு வேல்யூ போச்சு, இம்பரேட்டிவ் வேல்யூ பாஸ்வேர்ட் லைக் சீக்ரெட்டை கிரியேட் பண்ணலாம், அண்ட் டிக்ளரேட்டிவ் வேல்யூ நம்ம வந்து பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஹவு டு டூ த, ஸோ இதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் லைக் வி ஆர் டூயிங் பேஸ் 64 என்கோடட், ரைட். இட் இஸ் ஈஸிலி லைக் எப்படி சொல்றது, ஈஸிலி யூ கேன் ஏபிள் டு decode. தட்ஸ் வை லைக் பீப்புள் நாட் ப்ரிஃபரிங் திஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு decode this, right, just copy that, paste it. So you can use option hyphen D to do that. See, it decoded to text. So it's not a secured way. அதனாலதான் people preferring to use a third party like credential managers. So how can we create a declarative, right? Imperative எப்படி create பண்ணுவோம், I'll share you. So you can use CTL create secret. உங்களோட சீக்ரெட்டோட நேம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு சேவ் nginx data and I'll be saving that. So here I want to use some literal கொடுத்துட்டு என்ன கீ வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ we know we will be using username as admin கொடுக்க போறோம். Then I'll be using password. So here I'm using as a password. Instead of username, I'll use password. What value I'll be saving here, right? I'll save it admin at 123. So I secrets. That's what are the secrets. Wait. Again, we check that command. Okay, then yeah. So I have to pass this generic. Generic அப்புறம் தான் secret name pass பண்ணணும். Sorry for that. I didn't send that. My secrets are created. To check that, right? kubectl get secret. You can use the or you can get the kubectl. We store arbitrary values, right? நீங்க arbitrary values யூஸ் பண்ணாலும் you have to use this in the format நீங்க கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி ஆகணும். So I'm using hyphen from literal username. It got created in a type called OPEX. So I'll delete this. I don't want that. I'll show you later. Okay.
So இப்ப நான் டிஸ்கிரைப் பண்ணல, you can able to see என்னென்ன things இருக்குது. kubectl describe engineering data automated separated. So பாஸ்வேர்டு வந்து டேக்கிங் 9 bytes, யூசர் நேம் இஸ் 5 bytes. இதை நான் இப்ப நான் என்ன சேவ் பண்ணியிருக்கிறது பார்க்கணும்னா யூ கேன் யூஸ் -o YAML. If you put that right, you can able to see it. This is faster. Right? Unix data. Date में कुछ बना कर see whatever we passing, right? It நம்ம எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், we created as admin and password as admin 123, right? So it automatically encoded for us. So if you want to confirm that, right, you can go, you can paste 64 decoded website, any one website. If you paste, right, you can paste multiple things. So you can decode, right, you can able to see your value. Admin 123 and admin நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்தோமோ it automatically encoded and saved. இதை நம்ம எப்படி நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ல இப்ப நம்ம இம்பரேட்டிவா நம்ம சீக்ரெட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், இதை எப்படி நம்ம அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும்? I given this option, so not like small one. Just I'm using normal version, like guide pod containers or text container. I'm taking image engine. Environment la I'm using name. Inner name எடுத்துக்கிற username. So இந்த username இதோட வேல்யூ நம்ம fetch பண்ணோம். So from where we want to fetch it from this particular secret. Secret name வந்து nginx-date. ஓகேவா? So I'm taking value from, ஏன்னா என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளே நம்ம கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு ஒரு கீ ஒன்று கொடுப்போம், ஒரு அதோட வேல்யூ ஒன்று கொடுப்போம். ஸோ we are fetching our value from secret key reference. So what's our secret name? So our secret name is date, key என்ன key. So we know it is user name. So இந்த கீழே இருக்க வேல்யூவை எடுத்துக்கோ சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்றோம். அதே போல ஃபார் சிமிலர்லி ஃபார் பாஸ்வேர்ட் we are using nginx net. So what would be the key for password? So இதை நம்ம பாஸ் பண்றோம். லைக் எப்படி இதை நம்ம வெரிஃபை பண்றோம், நம்ம இதுதான் கரெக்டான வேல்யூ இருக்குது. ஆனா ஒன்ஸ் யூ சேவ் திஸ் YAML and apply this YAML, right, kubectl apply -f secret YAML. If I apply this YAML, right, my pod should be getting created. Let me clear the screen and fill up kubectl. I kubectl get pod. So my pod should be up and running. நீங்க இந்த என்விரான்மெண்ட் வேரியபிளா நம்மளோட சீக்ரெட் போச்சா இல்லையா நீங்க செக் பண்றதுக்கு you can use kubectl exact can exit into that pod. So then you can use shell கொடுத்து நீங்க லாகின் பண்ணலாம், or you can directly use env will print என்னென்ன என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ it will print for you. See, we right we referred as an here, right, இங்க யூசர் நேம் இருக்கு, சீக்ரெட்ல இருந்து you get the
username. So it took, so username equal to admin and password from the password file. So it automatically decoded for us. So some encrypted values are in this. So automatically decrypted values for us to use. So this is the one way that you can pass secret as an environmental variable. So promote எனக்கு ஒரு time like I don't want to use like this. I want to push all எல்லாமே நான் environmental variable like I want to push it, right? Instead of doing that, you can use env from. இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா env நான் கொடுத்துட்டேன், இந்த env from. So env from எங்க இருந்து சீக்ரெட் ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து nginx டேட்ல இருந்து you push all things to my file சொல்லி நம்ம கொடுக்கலாம். So this is another way that you can call your secrets to a container as a environmental variable. So இங்க நான் இந்த ஃபைல சேவ் பண்றேன். I'll remove the previous file. Deleted. So I'll apply the second scenario. So delete, sorry. I'll play that file. It got created. Let me clear the screen. CTL reports. You could see it running. You see here, let's -IT, what name, then the tell, we don't want to tell, we paid only. See, it took same thing. So instead of you நீங்க single map பண்ணாலாம், you have to use value from. Instead, you want to pull all secret at a time, you can use env from. env from la secret reference. So என்னோட reference என்ன, then my secret name. So இதெல்லாமே வந்து how we did as a imperative way. இதே declarative way நான் எப்படி பண்ணணும்னா, you have to create a secret. So secret தனி YAML manifest நீங்க create பண்ணணும். So it is like so simple. You know, it will be in version. You know how to get this, right? Secret or version எப்படி get பண்ணணும், you know, right? So the kind would be secret and the data, whatever I do, right? Then நீங்க டேட்டால பாஸ் பண்ணும்போது when you are doing as a type opaque நீங்க பண்ணீங்கன்னா you must follow that. நீங்க you should be encrypting this data. நீங்க கண்டிப்பா உங்களோட டேட்டாவை encrypt பண்ணணும். Encrypt in the sense base 64க்கு encrypt பண்ணணும். So here I'm using 2 decode, right? This is like my app, username would be my app, but password would be a decode, right? My password would be something which is not good, not related thing. So I did. Okay. இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு you can call this. In the name only, you can call it in your declarative way. So I think, yeah, you can call it here. This is for another. So the same thing. Here I'm just mentioning type. நீங்க type mention பண்ணாலும் default வந்து it is opaque. Default type. If you mention or not mention, your default would be opaque. Okay. Same thing. I'm referencing the secret here. Okay. If you want, I can apply for you this. CTL. Delete. Well, here this image. CTL. Apply. Yeah, mention secret physical use. Okay, so I didn't encode it, right? Encoded பண்ணல சொல்லி, it's like illegal basics for data. So I should encrypt. I need to encrypt this data. So I'll go encode.
நான் இந்த schema validation பண்ணும்போது it's saying that promote your secret is not encoded with base 64. You have to do that. So it's getting error. So I'm fixing that. Okay, okay, this file. இப்போ apply பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். It will be created. See, base 64 நம்ம கொடுத்திருக்கோமா இல்லையான்னு it's checking that. So நீங்க OPEC அந்த டைரக்டா நீங்க ஒரு மேனிஃபெஸ்ட் சீக்ரெட் கிரியேட் பண்ணும்போது மேக் ஷூர் தட் யுவர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஷுட் பி இன் base 64 encoded. Okay, so it's created. So we'll check the path, any one path. Final configurer. So we know I should be there. User name and password is wrong on that. So it may be that. That is there. எதுக்கு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்தோம் வில் டிஸ்கிரைப் I couldn't find the key big password. I used the wrong one, right? Before it was capital password, but here we are using small password. That was error. The best practice எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா you always use key as a capital letters. The best practice, okay? So I'll use here. Copy that. Save the copy. Yeah, it's good now. I'll try to replace it. So we applied. It's really great box. See, now it's running. So நம்ம என்ன பாஸ் பண்றோமோ we need to make sure that நம்ம key யூஸ் பண்றோம் we have to use the correct key. So password இங்க நம்ம we were given, right? It is also a case sensitive. See, capital and we use small one because it got failed. So password நீங்க என்ன key கொடுக்குறீங்களோ அந்த key also is like a case sensitive. இப்ப நீங்க செக் பண்றீங்களா வெதர் நம்மளோட கொடுத்த பாஸ்வேர்ட் நம்ம என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள்ல புஷ் ஆயிடுச்சா இல்லையா யூ கேன் செக் இட் யூசிங் கியூபிக்ஸ் exec -it so you can use our password is like encoded here, like as an environment variable. So the environment variable pass பண்றதுக்கு we have one problem. என்ன ப்ராப்ளம்னா like we know we have a rotation policy for our password, right? Every 60 days or every 90 days or every 30 days, so based on your criticality we will be changing password, right? So இப்போ நான் இங்க பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணும்போது it will affect, right? I believe it will affect கண்டெய்னரை நம்ம எதை ரீக்ரியேட் பண்ணணும். Yeah, we have to delete and recreate to use a new secret, right? To avoid that, right? Like we have one more option called as a volume. நம்ம secret we can take as a volume. So volume நீங்க பேஸ்ட் பண்ணும்போது whatever changes that we do in the volume file நம்ம கொடுத்தா it automatically ஏன்னா நம்ம சீக்ரெட்டை so இப்போ நம்ம சீக்ரெட் இதுதான் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகுது வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ we are mounting secret as a volume. சீக்ரெட்ஸ் வால்யூமா மவுண்ட் பண்ணும்போது ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் நம்ம எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணிப்போம்னா யூ ஆல்வேஸ் கெட் த ஃபைல் ஃப்ரம் திஸ் பர்டிகுலர் மவுண்ட் பார்ட். இந்த மவுண்ட் பார்ட்ல இருந்து நீ சீக்ரெட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு யூ கேன் ஆக்சஸ் த
அப்ளிகேஷன் சொல்ல போறோம். ஸோ இன்கேஸ் நான் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணனா ஐ கேன் அப்ளை. இங்க ஒரு ஃபைலா தானே இருக்க போகுது உங்களுக்கு சீக்ரெட்ஸ்ல. நியூ சீக்ரெட்ஸ் இங்க அப்டேட் பண்ணுங்க வச்சுக்கோங்க. சீக்ரெட்ஸ் V1 இல்ல ஏபிசின்னு ஏதோ சீக்ரெட்லாம் அப்டேட் பண்ணா இயர் இட் வில் பி சேஞ்சிங் டைரக்டா உங்களோட மவுண்ட் பாத்லயே நம்ம வந்து அப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால இட் வில் பி லைக் ஸ்மால் ஃபைல் சேஞ்ச். ஃபார் தட் யூ டோன்ட் நீட் டு recreate your container or delete your container to create new one. அது பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இட்ஸ் லைக் எ ஃபைல் ரைட். நம்ம பென்ட்ரைவ்ல ஒரு ஃபைல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தென் வி ஆர் கனெக்டிங் இட் டு ஆர் சிஸ்டம் ரைட். ஸோ தட் டைம் வி ஆர் நாட் டூயிங் எனி ரீஸ்டார்ட் ஆர் எனி நத்திங் ரைட். ஸோ அதே போல சீக்ரெட்ஸ் நம்ம வால்யூமும் நம்ம மவுண்ட் பண்ணும்போது ஸோ வியர் வி ஆர் ஐம் ஆல்ரெடி என்கோடட் ரைட் ஹியர். இந்த வால்யூம்ல ஐம் ஜஸ்ட் மவுண்டிங் சி. இது நார்மலா நம்ம மவுண்ட் பாயிண்ட் நம்ம பண்றது தான் நார்மல் லைக் திங்ஸ். ஸோ here, when I'm using in volume, right, I need to mention secret. Secret and secret name. When a secret name, whatever we created, right, on the name on the, we have to mention on the volume section list number mention பண்ணணும். So I'll show you now. Okay. See where the root is removed. So I'm applying all this. You see here. Okay. 1 minute, I'll be back. So I'm applying the kubectl, apply. What is the file name? Set as volume, right? Set as volume. I'm applying it. So it got created. Let me check our forward status. It still get ports. Yeah, it is running. Whether number volume or the attached, we'll see the particular volume mode we can able to see this file or not. For that, I'll go use terminal here. Just bash cpl website. Then we know set. So it inside the path. So we need to cat the file in the path whether we can able to see those things or not. We go cat slash etc. It's not coming. We'll copy paste. So it will list. Yeah, it will list. So I will go inside that container. That part. See, password and username is there. If you cat that, right? Cat password. Encrypted பண்ண value we can able to see, right? It again it encoded. Let me see. Maybe it's not displaying here. I'm not sure. Let me check. So, okay. It's saving in a different encryption value. It will come up. Give me a minute. I'll remove the dash and see. It's not active. Maybe this volume is not proper. Like in the shell, it's not giving a proper one. 2 minutes. I'll get my son off. Or 2 minutes, and I'll
It's not printing the same value it's printing. So maybe taking a different type of encryption. I'm not sure. I will confirm, but let me confirm you on tomorrow's class. Maybe taking a different encryption. So it's saving it. So our major path would be like it should I use right in the path we mounted right. So in the mount we can able to see our files whatever we put right username and password right we put right it was in here. இதே நீங்க இப்ப சேஞ்ச் பண்ணணும் so I want to change only this secret மட்டும் நான் change பண்ணணும் I don't want to change other things right you can directly go and change here so if I want to change to another username right or password right I use test 123 இந்த password நான் change பண்றேன்னா and change no. Correct. It's saving that if we cat username, we can able to see. It decoded. It decoded. And we not used the same password, right? Let me check username. Right? See, we ஏற்கனவே நம்ம இருந்த பாஸ்வேர்டை நம்ம டீகோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா we use a different like non-readable characters, right? If I decode this, right? Encode or something. Not this one. Yeah. So I want to decode, right? இது நான் decode பண்ணேன்னா then everything see this is the one we decoded, right? So நம்மளோட சேவ் பண்ண வேல்யூஸ் we can able to see here. It's not in encrypted format. நம்ம கொடுத்தது இந்த பாஸ்வேர்ட் தான் கொடுத்திருக்கோம். So I will change now. I will change to a different password. I will go test 123. இந்த பாஸ்வேர்டை நான் என்கோட் பண்றேன். Copy. I am saving this file. I will save all. So I just play, right? If I apply, right, only the changes will be detected only on secret. Secret மட்டும் தான். So it got configured. Maybe I did something here. Okay. Secret மட்டும் தான் it will change. Like I'm using in a single file, right? If you use in a two different file, right, you won't see this configured. இப்போ நம்ம change பண்ணிட்டோம். Then if we go and see now, right? Delete the PowerShell. So sending, I'll copy that. Given select right then IP secret host. Then I need myself. Something else. So we need to go to our volume section to see that. We changed our password value, right? See, we changed to test 23. That is getting reflected as a volume. So this is the way that we can mount our secret as a volume. So is there any doubts, Rika? So why we prefer to use as a volume? Any changes, right? We don't need to have an impact in our main application. So only we can do our changes in our secrets. So எப்பவுமே like ஒரு applicationக்கு ஒரு secret யூஸ் பண்ணுவாங்க like for entire like if you are running in your cluster ஒரு 5-6 different application run பண்ணீங்கன்னா for every application you should have separate secrets. Okay. இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு? Any doubts on this two difference?
environment variable எப்படி பண்றதோ, how we can mount as a volume. So any doubts? I'll take silence as a no. The other one more thing, right? We'll use image pull sec in the sense. So we, in case if you are using any private repository or things like, in the time, I think we'll be saving in our own private repository. On the private repository number one, like if Kubernetes want to pull the image from there, right? We need to specify the username and password to the Kubernetes system, right? So, number Kubernetes systems, we have to give username and password, right? For that, you can find my change. Okay. And you can hear me still? கேக்குதா நான் பேசுறது? Someone just confirm me. கேக்குது ஜி. Okay. I'll be back. ஒரே second, I'll be back. No worries. ஸோ நம்ம இமேஜ் வந்து எப்படி சீக்வன்சபிள் பண்றோம். ஸோ இந்த இமேஜ் பர்டிகுலர் இமேஜ் என்னன்னா டாக்கர் அப்ல இருக்கு. டாக்கர் அப்ல பிரைவேட்ல இருக்கு. சொல்லி டாக்கர் அப்ல இந்த கஸ்டம் இன்ஜினிக்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த கஸ்டம் இன்ஜினிக்ஸ் போல ஐ ஹவ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன். இந்த ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் இஃப் ஐ வாண்ட் டு புல் தட் it is in a private state. It says here you can check that it's private. So you want to check that, in go to settings of that particular report and make sure that visibility setting, right? It is saying make public, right? If I make public, now I can able directly access. இப்போ நான் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. ஸோ யூ நோ திஸ் இமேஜ் இஸ் private. So if I try to apply this, what will happen? So definitely it will fail. In the fail, I think we'll check. Okay. And delete the previous one. This will only. Yeah. Okay. What is the name? What person? Okay. CPL. Play. IFNR. Image for set. So deployment is created. Cube CPL get parts. It will be an errorful image status. ஏற்கனவே ஐ திங்க் அந்த இமேஜ் இருக்கிறதுனால I took ஏற்கனவே I configured it, right? So that's why with it, let me delete. I'll apply a different one. Okay, let's image full policy in the container. I think image full policy, right? You always need a consider. Then others. Like caps or smaller, always keeping confused. Not real secrets. I'll put always.
If I give what is it? It got applied. Use CTL get deploy. It should be in pending status. 02 up to date. See, it's in an image full box, full black of error. It means if you describe it, go CTL, describe, order நீங்க describe பண்ணீங்கன்னா you can able to see what is there. So what it says, warning fail. Fail to pull in the image என்னால pull பண்ண முடியல. Fail to unpack. ஏன்னா it is in Docker private repository, right? The repository does not exist or may require authorization. நம்ம default இந்த error வந்து we saw in Docker when we are dealing with Docker private register இருந்து பண்றோம்ல. So for that we have to create a நம்ம பார்த்தோம்ல like secretsல பார்க்கும்போது there is a path, right? So for Docker related things we have to use like either Docker CFG or we need to use Docker config JSON, right? So the best way to create, right, in an imperative way. நீங்க Docker config file create பண்ணணும்னா you need to know about JSON or formatting. You have to know that. So I think in here they will give you that. It's what I'll show you. So I'll show you. Yeah, you need to pass this like either JSON things on the we have to create. So even I'm not good with JSON file, so I'll use a imperative way. Imperative way, let me create for us. You need to use secret. Then you have to mention this number. If the generate கொடுத்தோமோ, the same thing you have to use Docker registry. இதுல என்னென்ன நம்ம கொடுக்கணும்னா you can copy that and you can get an help. So I'll go copy. Yes. CTL. Apply. Apply the current. So I copy and I will tell. If I give help, right? So என்னென்ன things நம்ம trace பண்ணலாம். So it also give like optional things and main things. So என்னென்ன நம்ம கொடுக்கணும்னா we have to give a Docker email, Docker password and Docker server. Docker server வந்து you have to give this particular address. In case of நீங்க ECS எல்லாம் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த ECSல you will get URI. அந்த URI வந்து நீங்க கொடுத்து இந்த access இங்க வந்து நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம். Then the username you have to mention this. So இதுதான் நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன். So Docker server. Docker server I'll give it in my Docker username promo2a6 and Docker password. Instead of giving plain password, I generated a token. So how to generate that token? You go to up.docker.com. Up.docker.com to the phone. Go to your profile. Go to account settings. Go to PAT, personal access token. Then you can generate a new token here. So I just created today. So it says this time. Okay, I'm using that Docker here. Then my Docker email ID. So if I apply, right? I'll apply. Request. My Docker is created. You see, right? Right? You can say that the type is Docker config JSON. Right? When we using Docker registry, the type should be Docker config. Either நம்ம YAML போய் பார்த்தோம்னா, let me show you. You can't able to see whatever we passed, right?
Python board. If you get YAML, right? See, in the docker.json file, it is an encrypted format. In the docker.json file, எங்க promote இருக்கும்னா உங்களோட etcd serverல it will save under this name. It won't save in any particular node. நீங்க எந்த நோட்ல இருக்குமோ எந்த இதுல இருந்து அப்ளை பண்றோமோ அந்த நோட்ல கண்டிப்பா இந்த டாட் டாட் ஜேக்கர் ஃபைல் டாக்கர் கான்ஃபிக் ஜேசன் ஃபைல் வந்து இங்க இருக்காது. இட் வில் பி இன் யுவர் பேக்எண்ட்ல இட் வில் பி சேவ். பேக்எண்ட் இன் த சென்ஸ் இடிசிடில இட் வில் கெட் ஸ்டோர். ஸோ இப்போ நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ இஃப் ஐ ட்ரை டு delete and apply that cpl delete the map to make full set, then I'll apply this cpl play FNF to make full set. I'll apply that YAML again. Let me clear a screen with cpl record. Now it started running. இப்போ நீங்க இதை டிஸ்கிரைப் பண்ணி போய் பார்த்தீங்கன்னா you can able to find with cpl describe thoughts pulling image. இந்த image வந்து successfully pulled image and my container is started normally. So இதுதான் different types of secrets you can use. The one more thing on this, we can use it in certificate type. Certificate type வந்து I didn't touch it. Why not? Like administration வரும்போது I'll say like how that certification, the cert எல்லாம் எப்படி play ஆகுது, TLS னா என்ன, how it is getting TLS termination at the pod level. So இது வரும்போது I'll say you. So I don't want to get you confused. அதனால so if you want to see it, I'll show the sample example here. This is basic. Yeah, TLS secret, right? So this is secret on the I'll show you when we are dealing about certification, like Kubernetes administration பண்ணும்போது authorization, like other things. So at that time I'll teach you. Okay. As of now, we can able to certificate கூட we can ஏன்னா certain parts வந்து it required like SSL termination சொல்லுவாங்க. So SSL TSL termination எல்லாம் இருக்குல்ல. So that time we use this. Okay. These are the things that I wanted to say today. If you have any doubts, let me know and we can have some healthy discussion. So far, not any things that you want to change or any things that I want to do. Any question, any type, anything you can ask. Not related this only. I'll stop recording, then we can share.